عندنا اتصال الأخ إريك غورسون من السويد لإعلان التشيع. مستر إريك، السلام عليكم. About an hour, I beg your pardon? السلام عليكم brother, you are on the live. On the live show. Alaikum salam. Am I on the air? Yes, so to speak? You are on the air, yes, brother. Am I speaking to Sheikh Yasir Al-Habib? Sheikh Yasir is listening to you. My name is Khalid, the introducer of the program. You are more than I welcome, understand. I'm very honored to be on your show. Very honored, sir. Dear sir. And our too. Thank you very much, brother. طبعا ترجم للسادة المشاهدين، يقول أنا أتشرف جدا للاستضافة في هذا البث المباشر. Yes, brother. You can go on. I would like to do the Shahada and I would love the words to be proceeded by Sheikh Yasir Al-Habib because he's a great human being and perhaps the greatest human being living on earth right now, according to me and my friends. Thank you very much, brother Eric. الأخ إريك يقول I'm just translating to the viewers. الأخ إريك يقول بأنه أرغب بإعلان التشيع في هذا البث المباشر على يد الشيخ الحبيب، والذي أراه بأنه من أعظم الرجال الموجودين الآن على وجه الكرة الأرضية. هذا برأيي. Yes, brother, you can go on. Right, and he has the courage to go to, and the courage and the intelligence to go to the sources, the true sources, and to criticize what's wrong with Islam, and he's being true to Allah and the Holy Prophet, may peace be upon him, and his pure family, and he has no. What can I say? There is not every word that comes out of his mouth is pure gold, and I'm speaking about Sheikh Yasir Al-Habib now. He is when he goes, and that won't be soon. I hope. But where will we go? Where will we turn to when he's gone? When he goes, he will be remembered in a way which I cannot describe, but he will be remembered as, well, I can't even begin to specify. Yes, brother Eric. I'd like to ask you one question, but before that, الأخ إريك يقول أن الشيخ عنده من الذكاء للبحث والتمحيص في المصادر الإسلامية والتنقيب في أعماقها، وأرشدنا إلى الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم، ولا يمكننا أن نتخيل أو نتوقع كيف سيكون حالنا إذا مضى الشيخ الحبيب، لا نعلم أين سنذهب. ولكن brother Eric, how did you understand the lectures of Sheikh Yasir Al-Habib? Do you understand like the simplified Arabic language or some? No, I do not. Unfortunately, I'm trying to learn Arabic. I've just started that, as a matter of fact. But Sheikh Yasir Al-Habib was introduced to me as a speaker and a true Shia Muslim by my brother and my best friend. He's called Hussein, and he has he's followed Sheikh Yasir Al-Habib for years and years, and he is my inspiration and my how shall I put it? He's Allah has shown me, inshallah, the straight path, and he has spoken to me through Hussein, because I did not know anything about Islam, or, well, I was quite lost, to be honest, just a few months ago, but
thanks to Hussein and Allah using him as a source of voice. I've been very lucky. I've been very fortunate. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. May Allah bless you and bless Hussein إن شاء الله and all the true Muslims. الأخ إريك سألته إن كان يعرف اللغة العربية فكيف كان إذا كان لا يعرف اللغة العربية فكيف بإمكانه أن يفهم محاضرات الشيخ. فكان الشكر الجزيل لصديقه الرافضي المسلم الصحيح على حد تعبيره، اسمه حسين من أنصار الشيخ أتباع الشيخ في السويد لمدة سنوات وسنوات. يقول أنا كنت إنسانا تائها جدا لا أعرف طريقي ولا مصيري، والشكر الجزيل للأخ حسين الذي أرشدني لهذا المنهج، هذا المنهج منهج الحق والصواب. Brother Eric, would you like to add anything? Yes, I would like to add one thing, and that is I'm so saddened by the Bakris of the world who use violence against innocent people, and because I believe them to be Bakris, and they do it in the name of Islam, and they do it in the name of Allah, and I think it's disgusting, to be honest. No. And they give all Muslims a bad name. Here in Sweden there is a huge wave of Islamophobia spreading out, and that is thanks to people like the one who blew himself up in Manchester a few days ago, taking lives of innocent people. And I believe it was a Bakri. I've been told it was a Bakri. He must not call himself a Muslim. I think it's shameful. No. Am I wrong? No, you are right. It's very shameful to say I'm Muslim and you're blowing up the civilian people. الأخ الكريم أريك سألته إذا كان يود إضافة أي شيء، فقال أنا مصدوم جدا من البكرية الذين يمارسون الإرهاب ويفجرون بحق المدنيين باسم الإسلام وباسم الله تبارك وتعالى، وهذا شيء هذا شيء يشمئز جدا أو مشمئز جدا، فأساءوا للإسلام والمسلمين. وعندنا في السويد وأيضا في أوروبا شيء يسمى الإسلاموفوبيا، اللي هو الخوف من الإسلام أو الإرهاب الإسلامي بسبب التفجيرات، وآخرها ما جرى تفجير في مانشستر. Brother Eric, if you are ready for the Sheikh to tell you the Shahadat al-Islam al-Asil, inshallah. I am ready, and I'm a bit nervous, so I would appreciate the Sheikh to speak slowly, please. Okay. Okay. And I will really concentrate and ask Allah for guidance and help to pronounce the Arabic words correctly. Okay, there's nothing to worry about inshallah, Eric, and I'm going to tell Sheikh. Alhamdulillah. شيخنا يقول إذا كان بالإمكان القراءة بشكل بطيء جدا لأنه ما يعرف. شيخ ياسر, الشيخ الحبيب is with you, brother Eric. تفضل شيخنا. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respect for you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shall I? يسمعني؟ يسمع بس يقول أنا شو بتنرفزوا. brother Eric, الشيخ ياسر says السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shall I? It's an honor to me to speak to you, brother. It is. Well, I cannot even begin to. I'm stunned just to be on the air with you, sir. I'm a great believer in. I've not been a great believer for long, but I believe in Allah. I believe in the Holy Prophet, may peace be upon him and his pure family. I believe in the holy imams, and I believe in the prophets and the angels. So I'm a Muslim at heart, and when I need guidance,
if I don't go to the translation of the Quran, which is the only option for me, unfortunately, as I don't speak Arabic. The translation of the Quran, I go to alcatra.net, or I listen to user on YouTube, and that gives me peace and guidance. MashaAllah. May Allah Azza wa Jal bless you, inshallah, and we are proud of what you did. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. I'll try my best, inshallah, to say the testifies very slowly, inshallah, in Arabic, and you will try, inshallah, to say it as I'm saying. Repeat after me. Inshallah, inshallah, I will try to, inshallah. Inshallah. Say, Ashhadu Ashhadu an la ilaha Allah ilaha illallah illallah wahdahu wahdahu la sharika lah la sharika lah ولا شبيه ولا شبيه له له ولا نظير ولا نير. أشهد أن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد
Congratulations, brother. Thank you very much. Thank you very much. May Allah Azza wa Jal guide you to heaven with Muhammad wa Ali Muhammad. Allah Akbar, Allah Akbar. Thank you very much, sir. Barakallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. شكرا. You're a great man, sir. Thank you very much. You're the greatest man living on earth right now. Astaghfirullah. It was my pleasure. Barakallah bik. Thank you, sir. Thank you. شكرا جزيلا. Thank you very much, brother Eric. May Allah تبارك وتعالى bless you and guide you with Muhammad wa Ali Muhammad الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم. And we asking you to make a dua, أخي. Pray for us, please. I beg your pardon? Pray for us, please. We're asking your dua. I will pray for you. I will pray for you. That would be something that will well, it's sort of well, it's something I will do definitely. Even if you hadn't said it, I would have done it. جزاك الله خيرا أخي. شكرا جزيلا لك. بارك الله بك. السلام عليكم brother Eric. لسعادته العارمة ما استطاع حتى أن يعبر. شيخنا تعليقكم على هذا المصداق، تفضلتم كما تفضلتم قبل قليل. تعليقنا أدرك السويد يا عباد الله. السويد تشيع. السويديون تشيع. الحمد لله. شكرا جزيلا لكم شيخنا. بارك الله. لا شك المستقبل هو للإسلام والتشيع والرفض في كل أنحاء العالم. الحمد لله. إن شاء الله مع الفيلم المبارك أفواج إن شاء الله من الغربيين يتشيعون إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منكم عملكم هذا. نشكر سماحة الشيخ والحضور السادة المشاهدين. إلى لقاء جديد. نترككم في رعاية الله ودعته. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله